fahamu mafundisho ya dini na sunna za Bwana Mtume. Basi atakuwa mtu huyo amefutiwa dhambi zake na amesamehewa kusema. Hii ndio sikukuu yenye kupendeza kwa watu wameweza kutekeleza makusudio yao. Hii ndio sikukuu ya furaha na ucheshi kwa yule aliyefunga, kwa yule aliyefungamana na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kukataza mabaya. Hapana hili ndio Uislamu kwa anayefuata matamanio ya nafsi yake na akavaa nguo nzuri, yani mpya. Hakuna hili ndio Uislamu kwa aliyewakata wazazi wawili akakosa radhi za. Ni kama alivyosema imamu hapa kuwa ni wajibu wa jamii katika kusameheana na kukumbushana mema, na ambapo baadhi ya waumini hawakusita kuendelea katika kuzidi kutoa wito. Swala la kusameheana kama tulivyosikia Khatibu alivyozungumza kule ndani kwamba kusameheana ni jambo kubwa kabisa katika siku ya leo. Kwa hiyo tunasisitizana kwa wale wote waliokuwa wana ikhtilafu ndani ya mioyo yao, basi wapatane na wasuluhishane na waendelee maisha kwa furaha. Wito mkubwa ni kwamba sisi ni Waislamu, na kwa kipindi hichi cha sikukuu kila mtu ana fikra zake, wengine wana fikra labda pengine Tunaomba radhi kutokana na kuganda kwa hiyo taarifa. Wananchi wametakiwa kujitokeza na kutumia fursa za maonyesho ya biashara ili kuweza kupata bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mahitaji yao. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na wafanyabiashara katika tamasha la Zanzibar Gulio huko Kisonge. Mimi napenda kuhamasisha waje kwa sababu katika hili tamasha naona watu wengi wamekuwa wakiweka bei ya punguzo ya kupitia hii sikukuu ya Eid. Wanajua watu watakuwa na hitaji ya vitu, kwa bora wakapunguza bei. Kwa hiyo bora watu waje watumie hii fursa, maana siku nyingine vikirudi huko vilipo kuwepo havitakuwa na punguzo hilo. Ujio ni mzuri kwa sababu ingawa wamepata taarifa kwa muda mchache, lakini wanajitahidi kuja kwa sababu tumetoa matangazo kwenye redio ya hasa Popular Radio, kwa hiyo watu wanapata kuelewa hapa kuna nini. Kwa hiyo wanajitokeza watu kwa sababu kwa mfano sisi hapa katika banda la Turkey group of companies ni makampuni yote ya Turkey ambayo yako under Vigo, chini ya Vigo. Kwa hiyo watu wanakuja hapa, tumetoa ofa kwenye simenti ambayo iko katika Jani Cement, tumetoa ofa katika hospitali ambapo watu wanafanya kupimwa shinikizo la moyo bure pamoja na uzito bure, na pia siku ya Eid tutawapima watu kisukari bure. Wamesema biashara ni ngumu tofauti na matarajio yao, kuwa tamasha hilo lingewatangaza ili wananchi kufahamu biashara wanazozifanya. Tulihamasika kusema kweli, tulipoambiwa tukaja hapa ya kushiriki kwenye tamasha, lakini matarajio yetu tulivyotarajia sivyo kabisa ilivyokuwa. Tulitarajia labda tutafanya biashara, tutatangaza zaidi, watu watakujua tulipo na biashara zetu tunakufanya, maana tunaojua mambo ya matamasha ni kujitangaza. So lazima unaweza usifanye biashara hapa, lakini ukajitangaza baadaye ukafanya kwenye eneo lako unalofanya. Lakini sasa tofauti kwa sababu hapa watu hawajahamasika. Hata hivyo wafanyabiashara hao wamewataka wananchi kujitokeza kujionea bidhaa zilizopo katika tamasha hilo. Mimi ninachowaambia wananchi walioko mitaani bwana, kwa hususan kupitia hivi television zetu hizi wanapata matangazo, wanaona, wajitokeze kwa wingi kwa sababu ukikaa nyumbani tu huwezi kukuta vitu ambavyo viko unique ambavyo hujawahi kuviona wewe maishani mwako. Lakini ukitembea ukisikia bwana kuna tamasha, kuna sherehe fulani, tembea nenda kaone kwa sababu huwezi jua utakuta kitu ambacho umekipenda, utanunua na kuangalia biashara sio kama kufilisi. Nikiripoti Umudi Abdallah, TIFF TV. Shukran sana mwandishi wetu kwa taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, mpaka kufika hapa tumewakamilishia habari za kitaifa, na moja kwa moja tutawasomea habari za kimataifa.
Mahakama ya juu nchini Kenya imefuta matokeo ya uraisi uliofanyika Agosti 8 mwaka huu. Jaji mkuu David Maraga ameeleza kuwa uchaguzi wa uraisi uliofanyika tarehe 8 Agosti 2017 haukuandaliwa kwa mujibu wa katiba na sheria, hivyo matokeo yake ni batili na uchaguzi huo urejewe ndani ya siku 60. Uamuzi huo umejengea taifa la Kenya heshima kubwa na kuwa nchi ya kwanza Afrika kwa mahakama yake kufuta uchaguzi wa uraisi, hali iliyopelekea kuzua mjadala katika mitandao ya kijamii ambapo wanasiasa na wasomi wametoa maoni yao kuhusiana na kufutwa kwa uchaguzi huo. The 2017 presidential elections, the court was satisfied that the first respondent committed irregularities and illegalities inter alia in the transmission of results, particulars and the substance of which will be given in the detailed and reasoned judgment of the court. The court, however, found no evidence of misconduct on the part of the third respondent. Number three, as to whether the illegalities and the irregularities affected the integrity of the election, the court was satisfied that they did, and thereby embarrassing the integrity of the entire presidential election. Proceed. I would now like to allow my two colleagues who are dissenting to read their views before we read the final orders of the court, and in this regard I will request the Honorable Justice Njoki to read. This is a summarized dissenting opinion from myself. The court has rendered its judgment by a majority. I am, however, of a different opinion. At the heart of democracy are the people who will... Number three, as to whether the illegalities and the irregularities affected the integrity of the election, the court was satisfied that they did, and thereby embarrassing the integrity of the entire presidential election. Before I proceed, I would now like to allow my two colleagues who are dissenting. On the 8th of August 2017, millions of Kenyans from all walks of life yielded to the call of democracy and queued for many hours to fulfill their duty to our republic by delegating their sovereign power to their democratically elected representatives. This was an exercise that was hailed by many regional and international observers as largely free, fair, credible, and peaceful. That duty stands sacred and is only to be upset if there is any compelling reason to do so. That reason... Request the Honorable Justice Njoki to read. This is a summarized dissenting opinion from myself. The court has rendered its judgment by a majority. I am, however, of a different opinion. At the heart of democracy are the people who will constitute the strand of governance that we have chosen as a country. On the 8th of August 2017, millions of Kenyans from all walks of life yielded to the call of democracy and queued for many hours to fulfill their duty to our republic by delegating their sovereign power to their democratically elected representatives. This was an exercise that was hailed by many regional and international observers as largely free, fair, credible, and peaceful. That duty stands sacred and is only to be upset if there is any compelling reason to do so. That reason must affect the outcome of the election. The election was managed by the first respondent, chaired by the second respondent. I want to repeat them. 1, whether the election was conducted in accordance with the Constitution and the law. 2,
whether there were irregularities and illegalities committed during the conduct of the election, and 3, if there were irregularities and illegalities, what was the integrity of the election? In answer to these 3 issues, my opinion is that the election was conducted in accordance to the constitution of the law, and in fact, this first and second respondents, to my satisfaction, demonstrated that they had adhered to the directions given by the Court of Appeal in the case of the Independent and Electoral Boundaries Commission versus Maina Kiai, where the Court of Appeal cautioned, and I agree with them, that the results declared at the polling station are final. In fact, the polling station is at the heart of any election. It is what happens there that is to be assessed, and that is why its outcome is final. In any election, the ordinary Kenyan voter will ask themselves the following questions. 1, was there a problem with the registration of voters? 2, were voters properly identified at the polling station? 3, were voters allowed to cast their ballots peacefully and within good time? 4, were the votes cast counted, declared to the National Tallying Center by the presiding officers in forms Mpenzi mtazamaji, kabla ya kumaliza Waislamu duniani waungana kusherehekea Eid al-Adha. Na mahakama kuu Kenya yatengua urais wa Kenyatta. Na mpaka kufika hapa tumefika mwisho wa kuwasomea taarifa ya habari. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii na uongozi mzima wa Tifu TV, unapenda kuwatakia Waislamu wote duniani Eid al-Adha njema. Ulikuwa nami Firdaus Ali. Asante na kwaherini. Amani kwa uchaguzi, twawaombea
Mpenzi mtazamaji, kabla ya kumaliza Waislamu duniani waungana kusherehekea Eid al-Adha. Na mahakama kuu Kenya yatengua urais wa Kenyatta. Na mpaka kufika hapa tumefika mwisho wa kuwasomea taarifa ya habari. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii na uongozi mzima wa Tifu TV, unapenda kuwatakia Waislamu wote duniani Eid al-Adha njema. Ulikuwa nami Firdaus Ali. Asante na kwaherini.